こんにちは、マムです。ヴァンパイアやっていこうと思うんですけど、バックアップを取ったじゃないですか。で、攻略サイトを見たところ、マイクがなんか遠いですね。見たところ、これにすると、病気が蔓延するらしくて、寝た時に3、4人とか4、5人くらい疲労とか病気になっちゃう人とかいるんですけど、それが増えるらしくて、でそれなるとこのブラッドポイントだっけ、スキルポイントでスキルを上げるために寝たりした時めっちゃ増えるわけじゃないですか。そうなるとこの寝て病気治してストーリー進めて寝てっていうサイクルが必要になるので、今後ストーリーを進めるってなった時にこれだとちょっときついかなと思いまして、で一番いいのがこれらしいです。なのでこれをやってみたいと思います。なんか2回同じ説明を今した気がするけど、まあ気のせいでしょう。Listen to me, Aloysius Dawson. You will forget your fear of dying, for it has poisoned your mind and made you bitter and ruthless since the death of your twin brother. You don't understand. Death is oblivion, the eternal void. I know there's nothing there. I saw it in Robert's empty eyes. I saw myself in that coffin. Death is painful for those who remain, not for those who have passed. All that occult gibberish you filled your head with has made you forget this simple truth. No! Death will not claim me. I have the power and the money. I've acquired the arcane knowledge needed. I believe there is magic, there are dark forces. You will provide me my extension. Your ignorance makes you a fool. You have no idea. Look at me. Hunted like a beast, my family lost, cursed. I have not escaped death, I have become it. No, there must be a way. I don't want to go like my brother did. I have money, lots of money. Money won't ease your mind. I know you used to be a good and generous man. So I offer you the gift of peace, Aloysius. The tranquility of a true death. I accept your offer. And I understand. No more fear, I will die a man of dignity. And a man at peace. 今ここで死んだの？でも動いてる。まだ死んでない。まだ死んでないって言い方はちょっとダメですね。これで一番いい選択肢。そうよな。全員を生かしたいとかって思ってたけど、生きるだけが全てじゃないということも忘れてましたね。じゃあこの後にまた会話があるんですけど、その会話も多分違ってるはず。そしてなんか今日はゲームが軽いですね。なんでだ？パソコンが調子いいですね。で、ここで話しかけるというか、話しかけるでしたね。Is it done, Dr. Reed? Is Aloysius Dawson reborn as expected? I'm afraid Mr. Dawson finally chose to embrace life and death as a mortal. What do you mean? He has overcome his fear of dying. I let him rest and wait for death to come. What? This is unacceptable. Go back there and make him the powerful Ekon he's destined to be. No, Lord Redgrave. As a doctor and as an immortal, I can't. If you wish to make him your progeny, then proceed on your own. This is an outrage beyond words. This is betrayal, pure and simple. I should kill you on the spot. You swore on William Marshall's blood. Well, get rid of me then. From now on, you're an outcast. Banished. You are forbidden to ever appear in front of us again. Ascalon will smite you on sight, and your heart will be thrown to the rats. I'll leave you then. Have fun with your puppets and shadow plays, Lord Redgrave. Yes, go, traitor.
And take that awful creature, that counterfeit of a woman I saw waiting for you, and be gone! めっちゃ怒ってる。Step away, traitor. Return to your dubious friends and your decrepit hospital. Do not dare show yourself again, you or that monstrosity you bring to my door. やべえ、めっちゃ怒ってる。この後の会話は同じかな。ローブリジット、オールドブリジットさん。同じだったらカットでいいかな。はい、多分、やり直した後にこの動画が入ってると思うんですけど、ネクストデーになってます。寝不足です。にっこり。で、ちょっと、動画と全く関係ないんですけど、コーヒーを入れたんですよ。ちょっと、いつものコーヒー豆を切らしてて、別のやつ使ったんですけど、まあ美味しくない。今飲んだらね、マジで吐きそうになったわ。危ねえ。で、ここですね。いやー、美味しくないよ、このコーヒー。めっちゃ苦いんですよ。まず、いつも使ってんのが、豆状というか、こう、粉末状じゃない、ちょっと大きい豆状っていうのかな。なんですけど。So Priwen never left Doris's theater after they invaded. They must be holding Edgar here in their new headquarters. これが今ヘビーに見えた。使ってるんですけど、今使ってるのが粉末状のやつで、美味しくない。しかもなんかね、お湯に溶けないんですよ、このコーヒー粉。それがもうマジで無理です。なんで僕は今コーヒーの話してんだ？よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。そう、段差だとね、攻撃が当たらない時があるんですよ。危ない。よいしょ、よいしょ、よいしょ、オッケー。これは全滅させればいいのか、目的地に着く感じですね。そうだ。ドクター・スワンジーのために来てるんでしたね、そういえば。すっかり忘れてた。てへ。いる。十字架がある。ごめん、なんかちょっと変な声出ちゃった。って。マイクに入ったかな。で、こっちと。どうもー。よいしょ。ポン。ポン。で、武器変えて、よいしょ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。どこスワンジー。さっきいたよね。横たわってるのかな。そこにいる？これいや、いないな。この人引っかかってたね。痛い。よいしょ。もう一発。もう一回いけっぺ。いけねえな。よいしょ。はい、噛みます。よいしょ。よいしょ。そう。水に溶けてない、お湯に溶けてないせいでね、粉がね、口の中にまだ残ってる。きったね。美味しくね。美味しくね、このコーヒー。今でもなんか出てきそうになるもん。マッカラムのレポート、倒した人だね。ヴァンパイアにした人ですね。プリエンが勝利するもう一度。Doris Fletcher was about to become a disaster. I'm getting close to having all the evidence. なんかムカムカする。このコーヒーはダメですね。いつまでコーヒーの話してんだ。3時の拉致の後を調査する。拉致の後。下にいる。埋めてる埋めてるのか。ここら辺になんかあるとかではなくて、下にいるけど、こっちか。こっちの扉行けなかったけど、前は。行けそうだね。オッケー。で、ここから下に行けんのかな。エドワード・アンジの仕事に関する情報を集める。なるほど。これ舞台下かな。なんか、まだいるな。この紙みたいなのは読めないかな。読めない。通れない。あそこの扉は入れない。はい。
で、あんま走んないでおこう。スタミナなくなっちゃうから。よいしょ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あいて。なんか、そうそうそう、この扉はここでなんかやってたのか、書斎みたいな。読みたいんですよね。多分こっちでしょう。違う。見して。ヴァンパイアのレポート、ヴァンパイアのこれかな。プレーンリーダーカール・エルドリッチ著適応指令。あとは読み物。ウィリアム・マーシャルのなんて回顧録。靴を耐える用意はできている。Blood of a pure heart, garlic, blood of a king. I don't understand. Perhaps this is what McCullum drank. I had better keep that in mind. ニンニク入ってたの？ニンニク料理美味しいよね。ピン止めされたノート。書類品保管庫。1階のお礼を探して鍵を取るように。そして用が終わったら何が何でも返却することを忘れるな。ロドニー。I should find the key to that box. It's locked. 探し物ですか？嫌です。開くじゃん。ここ。Edgar. Edgar, can you hear me? Jonathan, is it really you? Easy. Easy. Save your strength. I'm getting you out of here. Don't try to spare me. As a physician, I know all too well when it's too late. Punctured lung, broken ribs, and internal bleeding. An accurate diagnosis, wouldn't you say? Edgar, what happened? They wanted me to confess. Beat me black and blue. Jeffrey McCullum ambushed me at the Pembroke Hospital. He was convinced you and I were responsible for the Skal epidemic. I never imagined that self-righteous fanatic would dare to attack us in the open. What became of him? I put him in a somewhat delicate position when I made him an immortal. Really? You sure that was the wisest course of action? Time will tell. The most intriguing part of his accusation was that you and I were the pawns of some ancient vampire. William Marshall. Yes, they tortured me to make me confess the same nonsense.いや、今からでも間に合うんじゃないの？バックアップ取りまーす。はい、バックアップ取り終わりました。疑念を持っている、何か隠しているね、君を信じるよ。いやー、これ信じるよ。何か隠しているね。なんか隠していそうだけど、信じたいという気持ちもあるな。友情とか絆を大事にするか。君を信じるよ。I trust you, Edgar. But the guard of Priwen is onto something. What do you mean? William Marshall, for example. You speak of him as if you know him. How is that? Jonathan, I cannot say I'm ready for another round of questions. なぜ我々が疫病を作り出したとウィリアム・マーシャルについて。
疫病を作り出したと。 Why would the guard of Priwen believe you and I created the vampire epidemic? Maybe due to our profession? Because I offered you shelter in my hospital. ウィリアム・マーシャルについては What can you tell me about William Marshall? Not much. History paints the story he was the greatest knight who ever lived. Amongst the immortals, he had a yet greater legend. なぜプレイヤーは彼にこだわるんだろう。なぜそんな評判がなぜそんな評判が Why would he deserve such a reputation? I cannot say. The Brotherhood of St. Paul's Stole has next to no intelligence on him. All I know is that he is supposed to be the oldest of all the British vampires. なぜプリエンは彼にこだわるんだろう。 Why is the guard of Priwen so obsessed with him? He was the only ancient vampire to escape the first great hunt launched by the Guard of Priwen in 1854. They believe he's an evil creature plotting his return. 君には説明すべきことがあるはずだ。 While investigating the epidemic, I read some of McCullum's findings. あ、やべえ、あの文章 I か。 think you have some explaining to do. I have nothing to hide, Jonathan. Nothing at all. ああ、ドリス・フレッチャーの本名はハリエット・ジョーンズを覚えてる。ドリス・フレッチャーの本名は Do you know Doris Fletcher's real name? No, I'm afraid not. Her real name was Doris Jones. She was the daughter of Harriet Jones. What do you want me to say, Jonathan? ああ、ハリエット・ジョーンズを覚えてる。まあ、あの文章、2枚の文章を読んでないから、ちょっと多分情報が抜けてるんだろうけど、多分、ハリエット・ジョーンズをこう感染させたのは、そのドリス・フレッチャー、ドリス・ジョーンズのことをハリエット・ジョーンズが知ってっていう感じかな。じゃあ、ハリエット・ジョーンズを覚えてる？ Do you remember when we suspected Sean Hampton of killing Harriet Jones? Yes. The terrible episode that came as a shock to us all. Harriet Jones faked her own death. When I found her in the sewers, she confessed she wanted everybody to pay for what happened to her. That woman was extremely bitter, full of hatred and festering anger. ドリス・フレッチャーはペンブロークで感染した。 Doris Fletcher visited her mother at the Pembroke Hospital. That's how she first got infected. I know nothing about that. Miss Fletcher once came to visit the sick. That is all I know. No, Edgar, there is more. Doris Fletcher was Harriet Jones's daughter. They exhibited the same symptoms: blind hate and strong physical mutation. What does this sad story have to do with us? 意図的に起こしたっていう話。これあの文章と僕がちぐはぐなこと言ってたら恥ずかしいな。どこにいるかわかる？ Do you know where we are? Doris Fletcher's theatre. This is where that hateful creature plotted to spread the epidemic across London. I only briefly met Miss Fletcher once when she visited the Pembroke Hospital. You say it was to see her mother. She seemed like such a sweet and graceful woman. My point exactly. The disease turned her into a bitter soul, driven by vengeance just like her mother, a symptom of all the infected patients. Certain diseases are known to produce similar effects. Rabies, for example. And rabies is not the devil at work. パターンが見えないか？ Come on, Edgar. Don't you see the pattern here? The epidemic,
The link between Doris and Harriet? The suspicion of McCullum? How could I? I never saw Harriet Jones again after she fled the hospital. これは偶然じゃない。 Doris and Harriet shared more than a hidden family bond. They were the embodiment of the epidemic and are linked to the Pembroke Hospital. Come on, Edgar, this is no coincidence. I swear I'm at a complete loss. All I did was administer vampire blood to cure old Harriet. There was no evil plan, no diabolical plot. You did what? I tested the regenerating and healing properties of vampire blood on Harriet Jones. My only intention was to find the cure for influenza, I swear. Whose blood did you use? William Marshall's? Mine? Lady Ashbury's. While transfusing her with human blood, humanely appeasing her hunger, I also kept samples of her blood for my research. You used her blood on Harriet Jones? My God, Edgar, that's unethical. You betrayed 2 of your patients at the same time. I made a mistake. But what is science if not trial and error? We both know it, Jonathan, we both know it. What a poor justification for your morbid fascination and thirst for glory. You have worked beside me. You saw what I'm doing at Pembroke Hospital. Jonathan, you know I'm not an evil soul. Just another victim of this tragedy. あれ、カエルって何ですか？カエルって。わ